Ladies and gentlemen, William Samoei Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya, is very bitter, angry and frustrated. Hii mpango ya kubadilisha Kenya ndio inasumbua watu wengine sana. Hawa majamaa wa maandamano wamekasirika na mimi. Ati mimi nataka nichukue vijana wengi waende kazini, watakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe. Kwani kuna kijana amezaliwa Kenya hii kufanya maandamano na kutupa mawe? Mimi nataka niwaambie hawa watu wa maandamano, please give the Kenyan people and the Kenyan youth a break. Why is William Ruto bitter? That is the question which Kenyans are currently asking. Because clearly you can tell from his body language, from the tone of his speech, and from the delivery that William Ruto is clearly a bitter man. The plan we have of 1 million jobs for the young people of our country, in our housing program, in our digital program, in our agro-processing, value addition, and manufacturing program, you cannot sabotage. I will not allow you to sabotage that plan because you have done it for so many years. This is not the year you are going to succeed. If you took your time and studied William Ruto's body language, the tone of his voice in this particular video, you can get to understand that William Ruto was actually trembling and he was shaking when delivering that particular speech. He didn't have the confidence of the usual William Ruto we know. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? So, mimi nataka niwaambie hawa wangwana, sisi tunawajua na tunajua mbinu zenu. Na itaanguka vile ilianguka mbeleni na vile inaangukanga kila siku. So, msipoteze wakati. Mpango ya kuhakikisha kwamba kuna ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya itaendelea mbele. Kama mtakosa watu ya kufanya maandamano na kutupa mawe, shauri yenu. Kesho kutakuwa na amani Kenya. Nasikia wale majamaa wanataka kufanya maandamano. Mimi nataka niwaambie mapema na mchana. Walifanya maandamano Ijumaa. Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Mnataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. But anybody who understands Kenyan politics, you can understand why William Ruto is bitter and angry. Azimio la Umoja One Kenya Alliance are collecting 15 million signatures. Allow me then to invite our brother, Raila Odinga, our leader, to come and make an important statement. Thank you. Ladies and gentlemen, this is a statement by Azimio la Umoja One Kenya coalition on the launch of a digital signature platform. And I just want to announce, before I read the statement, that this platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Last week, and anybody who is following Kenyan politics can clearly understand why William Ruto is bitter. Azimio are collecting signatures and Kenyans are appending those signatures fast and furious. Azimio have called for demonstrations tomorrow, and the demonstrations are gaining momentum. The Iranian president was supposed to arrive in the country. Is it today or tomorrow? He's definitely not going to come as was originally planned. And also remember, we have national matatu strike. I think it has been postponed or something like that. So William Ruto is clearly frustrated, bitter. Pay very close attention to this speech. Then I want to explain to you guys why William Ruto is bitter, angry. Hiyo tuwachane naye, please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi. Si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi mwingine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Saa hii ni nafasi ya kufanya kazi.
Sijui kama tunaelewana. I want to say for the avoidance of doubt, last week on Friday, 6 Kenyans lost their lives. I will not allow any other Kenyan to lose their life so that somebody can satisfy his political ambition. That is not going to happen. Kila Mkenya tujipange, tuende kazini. Kila mtu na hasoli yake. Ile ingine tunapanga ili tuhakikisha kwamba Kenya inaenda mbele. It is not right for a few people to think that they can disorganize the country, they can sabotage the Republic of Kenya, cause mayhem, cause bloodshed, cause destruction of property. Na pia wajipendekeze hapo the mambo ya siasa. Hakuna siasa ambaye inapoteza maisha ya wananchi. That is not politics. That is anarchy and that is death and we will not allow. Sijui kama tunaelewana. So hawa majamaa tukutane na hawa, kama wanataka waende kotini, tutangangana nao huko. Lakini kuharibu mali ya wananchi na kuharibu maisha na kupoteza maisha ya wananchi, that's a no-go zone. Sijui kama tumekubaliana jameni. Now that's William Samoei Arap Ruto. And clearly from that speech, William Ruto is frustrated. So why is William Ruto bitter and why is he frustrated? That's what I want us to look in this particular video. Before we do that, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click that subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be where it is. And without any further ado, and because of time, let us dive in. Why is William Ruto bitter? And why is William Ruto angry? Number one, the Azimio demonstrations are actually gaining momentum. And that is the biggest headache for William Samoei Arap Ruto. You saw what happened during the last demonstrations, which was on Friday in Kisii. Nobody expected Kisii to turn out the way they turned out. If you are Ruto, what would you do? The turnout of those rallies and demonstrations across the country shocked everybody. For tomorrow's demonstrations, there are plans for Meru, there are plans for other parts of the country. And I'm told Azimio are planning to escalate these demonstrations actually to constituency level. So William Ruto is not very happy with whatever is happening. Because if you are a president of the Republic of Kenya, for example, and from Monday to Friday, 2 days are demonstrations. Basically, the country comes to a standstill on those 2 days. What would you do? Would you be happy? And because William Ruto is hostage to his allies, clearly he must get frustrated. Maybe if you listen to Ruto, maybe he wants to resolve this thing. But there are various factions within his camp, the extreme and the moderate, and they can't agree at a point. So William Ruto is clearly frustrated and is venting the frustrations on Kenyans. He can't even hold it. So that's number one. The Azimio demonstrations are causing William Ruto this sleepless night. Number two, Kenya Kwanza and William Ruto in particular is losing the hustler narrative. What do you think took William Ruto to the presidency or to win the number of votes he got or to win the support of the Mount Kenya? The hustler versus the dynasty. You remove the hustler and you remove the dynasty from William Ruto's narrative, he's a nobody. He will not even have an agenda. So after becoming the president of the Republic of Kenya, William Ruto forgot about the hustlers. He forgot that there were dynasties. Remember, and let me tell you this for free. It's not easy to fight dynasties the world over. Because if you fight them, then they control the economy. Then what happens? Today I saw someone was comparing the cost, for example, of buying milk. One packet of milk of Tuzo, is it Brookside, was going for 55 or 50. But KCC was going for 70. And that person was actually asking the rationale
why KCC cannot go lower than that. Because Rigathi Gachagua wants Kenyans to buy KCC. You go to supermarket, you find Brookside, which according to them is the dynasty, is selling at 55. The KCC, which is supposed to be government, goes for 70. But the hustler narrative is what they are losing. Because Raila Odinga's moves are clearly frustrating William Ruto. Remember, just the other day, Raila Odinga toured Nairobi. He started by walking, paying fare, Tomboya Street, going to Pronto. And I did a video about that. So Ruto is losing the dynasty versus hustler nation narrative very fast. And number 3, which is the most frustrating thing, is that Raila Odinga has engaged in politics. Whether it's 2027 or whether to frustrate Ruto, he has engaged in that. And these political rallies which Raila Odinga is calling is the main reason why Ruto is not sleeping. For example, today Raila Odinga was in Nairobi, where they held a meeting, a press conference at Wiper Center, officially launched the website where Kenyans are collecting signatures. From there, Raila Odinga went to Kenyatta Market, which is predominantly the Kikuyu. You saw the crowd there. If you are Ruto, would you be happy? Sasa tumekuja hapa kwa Kenyatta. Leo hii tumekuwa na mkutano kama wanaazimio. Alafu leo vile tumezindua kuwekwa kwa sahihi ya wananchi ya kusema ya kwamba hawana imani na serikali bandia ya William Ruto na Gachagua. Tumesema tunataka kusanya masahihi milioni 10. Mko tayari? Yesterday, he had an impromptu meeting in Nairobi, and it was the same. So as a president who is sitting, you can't take those things lightly. You must be frustrated. Because it seems there is something which Raila Odinga is telling Kenyans which is resonating with them. In fact, Raila Odinga is actually doing to Ruto, and I did explain this earlier in one of my videos, I think previously, that Raila and Uhuru are going to ensure that William Ruto is frustrated for 5 years. Because this is a man who could not let Uhuru Kenyatta have peace for 5 years. William Ruto campaigned and dismissed every other thing Uhuru Kenyatta was doing. Every project, to an extent that in the mountain where Uhuru Kenyatta did so much, they could not see anything. And where there were roads, he would tell the residents there that people don't eat roads. You know, a president has brought you road in your constituency, in your village, road cutting across 3 counties to open it up for business. And then a leader comes and tells you that you don't eat roads. That's exactly what William Ruto is now experiencing. I don't know how he's going to manage it, but it's very bad on him. And number 4, why Ruto is frustrated is actually the Kenya Kwanza support base, those who voted for William Ruto. They are restive. William Ruto promised them things they are not seeing. You promised them jobs, they are not seeing. And that's why William Ruto is now saying that Azimio are unhappy with him because he's trying to give jobs. He's not providing any job. In fact, Kenyans are being fired left, right, and center.
The finance bill alone on that particular matter of housing, it got Kenyans fired, many Kenyans. Because if you are an employer, you are expected to pay NHIF increased, then you pay 3% to top up that, and you have several employees. What do? You agree to pay, but at the expense of an employee. So the Kenya Kwanza support base is restive, and that's why the mountain. Okay, let me just play for you this short clip briefly so that you can understand the frustration of those who voted for Ruto. Hii uga saa hii inatoka 250 na tuliambiwa sasa Biblia ikiwekwa chini maisha itarudi chini. Tuko na sukari iko hapa. Kilo moja ni 150 na tuliambiwa itarudi chini. Tuko na mafuta iko hapa. Hata chakula hatupiki ni mimi nitarudi kwa barabara. Tutakuja kabisa kwa fujo. Hata hiyo state ikiwezekana twende wote tukung'oe hiyo jamaa hiyo. Hii si president. Sasa mwezi 6 peke yake ameanza kumea pembe. Namwombea Raila Odinga. Na niwe ni mjanja wakati wewe unaendelea kuishi, wengine sasa swali wanaendelea kuisha kama token. Sisi ule afini na kuambia maisha inatadika wa Kenya kama wrestling siku. Heri baba mara 100. maandamano mtaenda. Tunaenda na tuna regret sana. Tuna regret sana. Kenya ubaya. Hata watu wa UDA tunakuja kwa ubaya maandamano. Baba itisha maandamano tunakuja. Na huyo Ruto tunamtoa kama president wa Sri Lanka. Kiambu tunatokea maandamano. Kiambu yote. Mount Kenya tunatokea maandamano. Nasikia watu wanasema Raila Odinga aende maandamano. Sasa hivi unajua kuambia Raila Odinga. Raila bado usiongee. Baba kaa kando. Kama unataka kwenda maandamano, chukua bibi yako, chukua mama yako, wako barabara muende maandamano. Raila bado usiongee. Wacha Wakenya wateseke zaidi. Na bado hatuendi maandamano bado. Hatuendi. Walisema ni maombi, si uchawi. Wakule maombi yao. Wala si tukule uchawi yetu. Mimi ndio nilikuwa namba 1 kuchagua William Samuel Ruto. Serikali kama hiyo sisi tumesema Ruto uende nyumbani, hata afadhali tuitishe uchaguzi mwingine. Hakuna haja kunyanyaza wa Kenya. Sisi tumechoka. Mimi unga ninunulie shilingi, unaniambia shilingi 70. Hiyo ni kama kunirepu. Naanzia baba kwanza. Baba hatutaki utulete town. Aende maandamano mpaka afikishe Ruto mwisho wa kona. Lazima tuambiane ukweli. Mimi ni mkale kabisa, mkale original. Sasa Raila ametuchelewesha na nisikize mzuri. Aite hii kitu tuende kesho wote Kenya mzima. Na kama wanataka kutua watu uwe. Tulikuchagua haki tena tumefungiwa mahali tunafanya kazi kama tutafanya nini? Tuambia baba nini? Kama maandamano ya kila siku. maandamano ya kila siku. Maandamano ya kila siku. Tunataka maandamano ya kila siku. Kama ni kutokea kwa barabara si barabara. Hata kisema saa hii. Hata kimoja tumesema. Hata baba akisema saa hii tuende kwa barabara. Tumesema baba aseme maandamano ni kila siku. Daily. Mtatoka ni mkaongera. Ngayo akisiba kutawala Kenya ashuke juu ya mti. Ashuke juu ya mti. Serikali ya Ruto hatukutarajia iko hivi. Hii imekuwa rafu sana na imesidi. Ninaomba Wakenya msamaha kwa mimi kuwalaghai kuwa mpigie William Ruto kura. Wakati ule tulikuwa hasura sisi wote pamoja na wao kwa sababu alikuwa anatafuta. Lakini saa hizi nilisikia wameanza kutuita mungiki. Mimi nimesikia mkisema mambo ya maandamano. Siwezi fanya kumbafu kali ya hali ya juu. Siwezi. Wakati imefika nimekubali kununua unga 500, lakini wale wanatukana Raila Odinga na Uhuru Kenyatta pia wasafe. Ndugu ya Yesu Kristo mdogo. Ndio anawafanya nini? Ndio wanalewa na wakula. Huyo Uhuru Kenyatta alikuwa amesunguka. Akajaribu kwa mbinu zote. Mtoto wa Kenyatta anajaribu na lugha zote kuconvince jamii yake. Waliona Uhuru ni mbaya kwa sababu Mjaluo atakikana hapa Kenya, Mjaluo ni foreigner. And lastly, Kenya Kwanza failures. I want to ask you, as a Kenyan, do you think Kenya Kwanza has succeeded in their governance? Let me read your comment below. Thank you, and may you have a good day. Bye-bye.